On y va. On y va. On y va. Oh là là. This is the back side. Oh là là. Oh là là. It's beautiful, and I love when it's crispy and very brown. You ready? Yeah. Yeah. Oh, good, very good. No, not very good. בשוק לוינסקי ביום שישי, הג'ינג'י שלומד רק עכשיו איך לחתוך בורקס, גרם להתארכות התור מחוץ לדוכן של מיכה. בראבו אריק. מעטים האנשים שבמבט ראשון מזהים שמדובר באחד הקונדיטורים המובילים בעולם. צרפתי! אוי, זה פרס. איש שחי, נושם, לומד ומוכר בצק ברמה הגבוהה ביותר שיש. This is what I love. Sourdough, small sourdough. Yes. Usually, when I touch and I see the weight, I know if it's good or not. If it's very heavy, it's not good. No, it's not so. When it's not heavy, it's normally it's good. Yes! This is strong bread. Yeah, strong. Wow. Okay. And pushing in your nose and smelling it. No, pushing. This. Yeah. אריק קייזר, האיש מאחורי המייזון קייזר, מותג המאפים והלחמים מהגדולים בתבל, מאות סניפים מסביב לגלובוס, הגיע לארץ לביקור בין הסניפים ההולכים ומתרבים שלו בישראל. It's not your first time in Israel, right? No, I come often. I love. Still dressed like a European. You know, long sleeves. Come on, it's summer now in Israel. I'm coming from the desert. It was cold. הוא מנסה להדביק אותנו באהבה שלו לקמח ולמאפים שמנסים להביא את צרפת לכל פינה בעולם. You want champagne? Champagne. Come on, it's not Paris here. Le matériel pour faire les croissants, ben, en gros, on n'a pas besoin de grand-chose. Vos mains et vos muscles, très important. Un rouleau, une corne. קייזר הוא דור רביעי למשפחת אופים. At first, I was baker when I was 16 years. I started to study the bakery and the pastry in a very small place, not far from Saint-Tropez. I was in love with this work, with this beautiful know-how. אבל עוד לפני שהרשת שהוא הקים נולדה, הוא כבר הגיע לישראל, איך אומרים, בנסיבות אחרות. After I'm going to the army, I spent 6 months in Lebanon, UN, and it was my first trip to traveling. When we have time, we are lucky to come in Israel for a weekend or for weeks to visit, to discover. It was my first, I can say, opening my eyes. It was beautiful. What do you remember from the time in Lebanon or here? I was impressed by the power of the people when we was in Israel and how they are enjoy and happy and strong. And after I thinking to open my first bakery. I was 30 years, and I decided to open my first bakery in Paris. את המייזון קייזר הוא הקים ב-1996, והישראלים שמסתובבים בפריז חופשי ראו את ההצלחה הצרפתית ורצו גם, וכך הפך קייזר ליועץ הקולינרי שעומד מאחורי המאפים ברשת ארקפה בימי הראשונים. After I meet a man, his name is Kobi Shemer, and they starting with the Art Café, and we starting to transfer our know-how to Art Café. At the beginning, it was 25 years ago. So, my second story with Israel. האופה הראשי של ארקפה היה בזמנו אורי שפט, לחמים, מכירים? כולם מכירים את החנות, אבל בעצם הכל קורה כאן למטה, מתחת לאדמה, הכור האטומי שלנו, כמה מאפים יוצאים מפה ביום. אני טוב באפייה, במספרים, אני פחות אוהב להתבטא. He was very nice, man. Very try to all the time to be very take care of the right product and to do something beautiful. He's very, very nice, man. Very gentle, very intelligent, and he try all the time. It was 25 years ago to do the best. התלמיד של אריק משנות ה-90 הוא היום קונדיטור מוביל בזכות עצמו שמכר לאחרונה את הרשת שלו לחמים לרשת לנדבר בסכום אדיר של 45 מיליון שקלים. I met him often and I sent a message yesterday. He just made, a big deal, Yes, a big deal, yes. Maybe you need to get some percentage, for the knowledge. I will ask him. For him, please. כל הכבוד ללנדבר וללחמים, מייזון קייזר זה עסק בסדר גודל אחר. יותר מ-300 סניפים ב-35 מדינות נמצאים תחת המנגנון שבראשו עומד אריק. עשרות סניפים בפריז זו יחסית משימה קלה, לעומת יצירת אחידות בין הסניפים בקמבודיה, באנגולה ובטיואן. Every time we open in a new country, we take the people from this country and we teach to these people, and at the same time when we open we send French chef to continue to teaching. I say all the time we give the
spirit to the country. And do you sometimes pop in, check that everything is okay by surprise, or? Yes, Yeah. for sure. Tartelette, framboise, this here. It's not framboise, but it's okay. Yes, one. And éclair café. I love these cakes. This is one of my favorite cakes. It's éclair café, I love. And these two, fraisier. And this is beautiful and nice product. You have a fruit, you have the cream, and you have the dough, the tart. This fraisier, not too heavy, not too much sugar. You can eat, because people take care of the sugar now. They eat. So we don't put too much. I don't think people come here for the diet, you know. No, not diet, but you can eat and be happy. This is the item. Yeah. Very healthy breakfast. Very healthy, yes. It's not just breakfast, huh? לכבוד הגעתו של הגורו מצרפת בשבוע שעבר, I want to introduce you someone. החלטנו להפגיש אותו עם דודות מזגין, הגורו מישראל, חסיד גדול של הקונדיטוריה הצרפתית. How are you, Dudu? Nice to meet you. Nice to meet you. One of the most famous conditors in Israel. Chef conditeur. Only pastry and chocolate. Pastry and chocolate is good. At first, we need to check for croissant. We say we need to be very crispy. So if I push, you see, crispy go on the floor. This is nice. This is important to check with the croissant. And after you cut your croissant, or you can cut with a finger, and you check if you have this beautiful fermentation, these beautiful bubbles. It's incredible. כל הברוד, כל הכוורת, כמו שאתם רואים, מצוין, הבצק אפוי כמו שצריך. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו נראה קרואסון שהוא לא תראה פיין, אותו לחם. הבצק צריך להיות כמובן בטמפרטורה מסוימת עם החמאה, והחמאה חייבת להיות 84% יבשה, ואז רואים את כל העלים, את כל השכבות כמו שצריך. Very important to do. People need to push on the croissant to smell. Very important to test הריח and של to החמאה. smell what is the quality. Because if you don't smell, you cannot test. what's the secret of a brand to duplicate itself in 30 countries all over the world? We have 3 or 4 secrets. Number one is to try to find the ingredient, the best ingredient around the world. If we don't have the good ingredient, we import. Number 2 is to have a long fermentation when we do croissant or bread, very long fermentation. Number 3 is to give the right know-how to the people. So if you don't give the know-how to the people, they don't know to do that. אני חושב שהוא עושה עבודה נפלאה, גם בחומרי גלם, שהוא משתמש בחומרי גלם הכי טובים, וגם בתוצרת. וכיף גדול לראות דבר כזה, שהוא שומר על איזה סטנדרט מסוים, שהוא לא זז, לא ימינה, לא שמאלה. מה שחשוב, שאתה נותן ביס בטארט, שזה חייב להיות, הבצק חייב להיות קשה. It's very crispy. It's Yes, good. The tart. people love that, this type of cake. I love. Me too. I love. It's for me, you know, וזה מאוד דק. שים לב במצלמה. טעים. מאוד. Good? Yeah, it's very good. טעים, it's good. Taste. Yeah, you need to eat more. You know that, huh? More and more. I keep telling my wife. But you know, now the touch is, for example, when you do patatchou, you put a little big salt on the top, or you put a big salt on a chocolate, and people love that. So they say, don't eat salt, but we put a little big salt. Normally, the classic is classic. I agree. בערב, כשהקונדיטוריה אוטוטו נסגרת, מעריצים של קייזר מגיעים לסדנה. אריק קייזר זה מותג אדיר. אני זוכר את עצמי, פעם שגרתי ליד רחוב מונטרגי, כל בוקר הייתי הולך אליו למאפייה, קונה את הלחם השחור שהוא הפך. אני מעריץ אותו, כולנו כאן מעריצים אותו. פרנקופילים אנונימיים נקראת קבוצת הפייסבוק שלהם, ו20 מהם נדחסים אל המטבח כדי להריח קצת פריז. We put in the fridge after a long fermentation, and now we can work with the dough. We can use today. ביום שישי, קייזר שמנסה להתאים את עצמו לכל מקום, יורד איתנו לשוק. How you cut? Go slowly. When you are teacher, you need to show me slowly. Slowly, nothing. Put this and cut. אחרי הבורקס, גם התבלינים המקומיים פוגשים את אצבעותיו של אריק. אהלן חבר'ה, מה נשמע? אריק קייזר מצרפת. קרוב. Sometimes we use it instead of cacao, actually. The Persian lemon. Lemon? Persian lemon. אבל עם כל הכבוד לתבלינים, קייזר הוא איש של בצק, ואנחנו מפגישים אותו עם המטבח התימני, שבצק נוכח בו לא מעט. ג'חנון, also for Saturday morning. Can you pronounce it? Repeat. ג'חנון.
ג'רנם. וזה חלק מהקסם, הפלא שאפשר לייצר מקמח מים, חמאה וקצת שמרים כאלה או אחרים, פלא שיכול לגרום לך להרגיש הכי בבית, או לאפשר לך ליצור מותג בינלאומי שמאכיל מיליונים ברחבי העולם.